halkani waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee efemyada Geeska Afrika. Caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa Isniin 24 bisha May sanadka 2021. Afrikada bari saacada waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 11:00 habeenimo. Idaacada waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada idaacada saaka ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa kamid ah magaalada Jowhar oo go'doon ugu jirta fatahaad. buqdii baariga soo baxday waxay hadda taagan tahay inay dhibaatayso tuulooyin badan sida garaashka koonko iyo wadadii isku xiraysay gobolada dhexe iyo muqdisho. marka waxaan leenahay waxaan ku dhex jirnaa xaalad aad u xun. waxaan leenahay ilaahay naga najeeyo. waxaa kaloo aad maqli doontaan wariyihii BBC-da Martin Bashir oo raaligelin siiyay wiilasha Amiira Diana ololaha talaalka dabaysha oo ka bilowda qaybo ka mid ah dalka Kenya iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur. mahadsanid Falastiin. dowladda Mareykanka ayaa xaddii shalay ku dhawaaqday inay cunaqabatayn isugu jirta mid dhaqaale iyo mid militariba saarayso Ethiopia sababo la xiriira gaboodfallo ka dhan ah aadanaha oo ka dhacay gobolka ay colaaduhu ka jiraan ee Tigray. war ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa lagu sheegay in sidoo kale uu Mareykanka xayiraad dhanka socdaalka ah uu ku soo rogi doono saraakiil hore ama kuwa hadda shaqeeya oo ka tirsan dowladaha Ethiopia iyo Eritrea. saraakiishaasi oo aanan la magac dhabin ayuu Mareykanku sheegay in ay mas'uul ka yihiin qalalaasaha ka dhacay gobolka Tigray ee waqooyiga Ethiopia. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay in tallaabadan ay dowladda Mareykanka u qaadayso si loo soo dedejiyo xalka colaadda ka taagan Ethiopia. wuxuu intaasi raaciyay in hadda la joogo wakhtigii ay bulshada caalamka tallaabo qaadi lahayd. kumanaan qof ayaa la sheegay in lagu dilay dagaalka sokeeye ee gobolka Tigray ee Ethiopia. 100,000 oo kalena waxaa lagu qasbay inay guryahooda ka barakacaan laga soo bilaabo bishii November ee sanadkii hore, markaas oo uu dagaalka ka dhacay gobolkaasi Tigray halkaasi ka bilowday. midowda Yurub iyo Mareykanka ayaa si kulul u cambaareeyay fal ay dowladda Belarus xaddii shalay ugu khasabtay diyaarad rakaab ah oo ka baxday dalka Greega kuna socotay waddanka Lithuania inay si degdeg ah ugu degato magaalada Minsk ee caasimadda Belarus. diyaaradda Ryan Air ee dalka Ireland ayaa rakaabkii saarnaa waxaa ku jiray wariye ka mid ah saxafiyiinta dibadjoogga Belarus ee sida aadka ah u dhaliila hogaamiyaha dalkaasi Belarus. isaga ayaana ahaa hadafka diyaaradda loogu dejiyey caasimadda Minsk si loo xiro. diyaaradda militari ayaa ku khasabtay in duulimaadka diyaaradda rakaabka ahayd si degdeg ah loogu dejiyo Belarus. wariye Roman Protasevich ayaa madaxa gacmaha saartay markii uu ogaaday in ay diyaaradda ku socoto dalka uu ka soo jeedo oo uu baxsad ka ahaa sababo la xiriira amnigiisa. midowda Yurub ayaa ficilkaasi ku tilmaamay afduub lagula kacay diyaarad rakaab ah. dowladda Lithuania ayaa iyaduna sheegtay in ay furtay kiis argagixiso oo ka dhan ah dowladda Belarus. Mareykanka ayaa wax laga naxo ku tilmaamay arrintaasi. dhegeystayaal, warkii caalamka saaka waa naga intaa. sanid Nuur Xasan Nuur oo warkii dunida nala socodsiinaya. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. muddo toddobaadyo ah magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa go'doon ugu jirta daadad ka dhashay fatahaad uu sameeyay webiga Shabeelle, taasoo sababtay inay xirmaan wadooyinkii muhiimka ah ee magaalada soo galayay iyo kuwii ka baxayay. saameynta dhaqaale ee fatahaadan ay ku sababtay magaalada ayaa waxaa warbixintan ku eegaya Nuur Xasan Nuur. inkasta oo aanan weli la sheegin dad ku dhintay, haddana fatahaadan ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu khatarta badnaa ee uu webiga Shabeelle u geysto magaalada Jowhar iyo deegaanada u dhow gaar ahaan kuwa kulaala webiga jiinkiisa. gudoomiyaha magaalada Jowhar Cismaan Baarey oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xaaladda magaalada ay tahay mid daran, loona baahan yahay iskaashi si loo joojiyo fatahaadda. buqdii baariga soo baxday waxay hadda taagan tahay inay dhibaatayso tuulooyin badan sida garaashka koonko iyo daanyarey iyo wadadii isku xiraysay gobolada dhexe iyo muqdisho. marka waxaan leenahay waxaan ku dhex jirnaa xaalad aad u xun. waxaan leenahay ilaahay naga najeeyo. waxay u baahan tahay iskaashi.
gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed mayre makaraan ayaa isna sheegay in fatahaadda aysan keliya xirin waddooyinka magaalada soo gala balse ay sidoo kale qaadeen dhulbeereed baaxad weyn islamarkaana barakiciyeen tuulooyin magaalada u dhowdhow. meeshaan degmada jowhar aad iyo aad ayay maanta waddooyinkii soo gelayay hadday tahay midda xamar ka imaaysa hadday tahay midda maaragtay ma hadday aadaysaba labadii waddaba waxaa isu maray buqdi ka soo baxday baarigii dhulka ay soo martoo dhan ama ha naqato kuwa mahadday ama midda hadda jowhar ka baxda ha naqato kulligood waxay saamaysay beero dalag ku yiilay saamaysay tuulooyinkiina go'doonay gelisay marka waxaan rajaynaynaa in dadka bulshada degan ee gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada jowhar iyo mahadday iyo hiir shabeelloo dhan in la iskaashto sidii buqdan loo xiri lahay iyo buqaha kaloo ka baxay degmooyinka kalentaba sidii loo xiri lahay in loo wada istaago haddii la yara ganacsato maamul iyo dhammaan shicibba inaan u wada istaagno. waddooyinka ay biyaha gooyeen kuwooda ugu muhiimsan ayaa waxaa ka mid ah jidka aada garoonka diyaaradaha ee jowhar iyo kan isku xira muqdisho iyo jowhar kaas oo muhiim u ah ganacsiga suuqyada magaalada. taasi ayaa keentay in sicirka maciishada quutuldaruuriga uu sare u kaco. waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada magaalada jowhar oo inooga warramay xaaladda suuqa. marka waagii hore ganacsiga waxaa iskaga jiray haafkii doorkii oo bariiska oo kaleeto waxaa la geli jiray $26 hadda $28 oo maraya. burkoo kaleeto waxaa la geli jiray $22 haddana $28 oo maraya. sokortoo kaleeto ebel waxaa la geli jiray $27 hadda $34 maraysaa. iyadoo kor alla ka kacday. saliidoo kaleeto ebel waxaa la geli jiray $20 haddana $24 maraysaa. waxaana ka hoosgareeyey biyihii webiga ka baxay magaaladana ganacsiga hore ma ka jiro oo way xirxiran tahay 4 qablo biyaha ku wareegsan meel ka furan ma lahan. marka ganacsigu waa iska galab tan kale waxaan ka codsanaynaa maamulka hirshabelle ka codsanaynaa inay wadooyinka isku xira jowhar iyo mataqaana iyo xamar inay naga adkeeyaan wax naga qabtaan. sidoo kale webiga kaleeto marka uu qorxeedka kale wuxuu sameeyaa dhimitaan uu sameeyaa inay naga carbuuraan webigana naga adkeeyaan. webiga shabeelle ayaa sanadihii dhowaa marna heerka biyihiisu ay ahaayeen kuwo aad u sarreeya oo sababa fatahaado marna gebi ahaanba gurayay. aqoon-yahanada ku xeel dheer arrimaha bey'ada ayaa sheegay in weli aysan hayn daraasad lagu kalsoonaan karo oo sharaxaysa intaasi ay keentay biyo-xireenno ay suurtagal tahay in laga sameeyey etoobiya ama inay tahay sababo la xidhiidha isbeddelka cimilada dunida. laakiin xeeldheerayaasha beeraha iyo dadka aqoonta u leh webiga ee ku nool shabeellaha dhexe ayaa isku raacay in fatahaadda webiga mar walba lagu yarayn karo biyo-xireenka deegaanka sabuun iyo kaydka biyaha xawaadley kuwaas oo muddo 30 sano ah aanan helin wax dayactir ah. wasiirkii hore ee beeraha soomaaliya cabdi maxamed baafo oo ka mid ah xeeldheerayaasha arrimaha beeraha ee soomaaliya ayaa v o e da u sheegay in xalka ugu muhiimsan ee looga hortegi karo fatahaadda ay tahay in la helo dayactirka biyo-xireenadii webiga shabeelle. saad aad ula socoto biyaha kan waxaa markiisaan oo kaleeta ay xoog ku yimaadaan oo webigu soo buuxsamo waxaa loogu talagalay in lagu leexiyo berigii dowladdii ay jirtay maxaan ku rahdaa burburka ka hor kaydka biyaha xawaadle baa lagu leexin jiray halkaasaa lagu keedin jiray. hadhowta markii webigu hoos u dhaco ayaa biyaha haddana dib loogu soo celin jiray. si aad og tahay kanaalkii keenayey meesha iyo kii kasoo bixinaya iyo dhulkii weynaa oo biyaha lagu keedinaya intaba 30 sano waxba lagama qaban waana ay burbureen. waxaan rajaynaynaa marka in insha allah sanadkan marka laga baxo waktiga jilaalka ama goorta wax laga qabto way dhinacaas webigay wixii u baahan insha allah waxaan rajaynaynaa in loo soo jeesto oo wax laga qabo mar. si kastaba ha ahaatee khubarada arrimaha bey'ada iyo aqoon-yahanka darsa fatahaadaha ayaa rumaysan in haddii aanan fatahaadani si deg deg ah wax looga qaban ay keeni karto masiibo bani'aadanimo oo baaxad weyn. mahadsanid nuur xasan nuur oo warbixintaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya. subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a. dalka kenya waxaa si rasmi ah uga bilowday tallaalka cudurka dabaysha. dowladda kenya ayaa sheegtay in laga tallaalayo caruur tiradooda ay ku dhowdahay 3 milyan iyo bar waxaana caruurtan ka mid ah kuwo ku nool magaalada gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee kenya. warbixintan waxaa gaarisa ka soo diray wariyaha v o e da maxamed faarax shire.
guud ahaan dalkani Kenya waxaa si rasmi uga bilowday tallaalka cudurka dabeesha degmooyinka deegaanada Mandera, Isiolo, Wajir, Garissa, Lamu, Tana River, Kilifi iyo gobolka xeebta ee Mombasa ayaa waxay ka mid noqonayaan deegaanada sida gaarka ay dowladdu u doonaysay inay uga tallaasho caruur 5 sano ka hooseyso gaaraysa 3.4 milyan kuwaasoo ilaa haatan ay 5 maalmood soo socdo noqon doonaan kuwa ka faa'iideysan doona tallaalkaasi cudurka dabeesha sida bilaashka lagu siinayo caruurta ku dhaqan gayigani. Gobanarka countiga Wajir Mudane Axmed Mukhtaar Weerar oo xariga ka jarayay munaasabada dhakhaatiir kala duwan lagu kala dirayay tuulooyinka iyo degmooyinka kala duwan ayaa waxa uu sheegay in shacabka looga baahan yahay inay kalkaaliyaan dhakhaatiirta deegaanada kala duwan loo soo kala diray. marka dhibaatada uu keeni karana waad arkaysaan wasiirkeena health afkiisa ka maqlaysan waa asagaasi kursiga ka hadlaya oo aan soo kicin polio ayaana u keenay qadar ilaahay waa meeshiisii laakiin cudurka ayaa ku dhacay. marka waa muhiim talaalkan la wado soconi doono 5 beri meel walba oo countigan kamid ahna tagi doono ciyaalka wixii 5 sano ka jiro la siin doono in laga faa'iideysto waa bilaash leedan ma laha lacag bixiyo meel walbana waa la geynaa oo aad arkaysaan wasiirka codsigiisii 20 gaari ka badan ayuu codsanaya inuu maaragtay si ay meel walba u gaarto. wasiirka caafimaadka countigaasi Wajir Mudane Xuseen Sugow oo ka mid ah dadka cudurkaasi dabeesha ay waxyeelayeen caruurnimadiisii ayaa waxa uu ku dhiirigeliyay waalidiinta iyo ehelada caruurta kala duwan ee countigaasi Wajir iyo guud ahaan Soomaalida gayigan ku nool inay qayb libax ka qaataan kor u qaadista caafimaadka caruurtoodaasi wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in waalidiintu ay noqdaan kuwa dhakhaatiirta caafimaadka marka ay albaabadoodu soo garaacaan ka furo. booli ay ugu dhacday waa arkaysin inaan beri ku socdo tallaalka haddii heli lahayn waxaan malaynayaa inaan maanta ay wax kastaba qadar alle ay ku imaadaan laakiin tallaalka haddaan heli lahayn waxaan malaynayaa inaan maanta aan birahan ku socon lahayn. marka dad baa lacag ku bixi dad baa na garab galay dadaa wax kasta diyaar la ah. marka adiga hooyo haddaad tahay cunugaada waxaa la rabaa inaad diyaar ka dhigto markii dakhtariinta ku imaadaan ha qarinin joonjooda ha qaato cudur kale iyo wax kaloo laga helaana ma laha waa wax la proof garay. marka caruurta ha la keena talaalka ha la qaata dakhtariinta ha la soo dhaweeyo waxaan kale sheekada kale ha la iska daayo. Mudane Axmed Qoloosh oo ka mid ah mudanayaasha countiga Wajir laga soo doorto isaguna munaasabadaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in shacabku aysan u aaminin in tallaalka cudurka corona iyo weliba tallaalka cudurkan dabeesha ay yihiin tallaalo saameyn ku yeelan kara noloshooda. Soomaalidu waxyaalo fara badan ay sheegtaa hadda tallaalka socdo oo corona waxay ku leeyihiin dhalmadaas dadka ku reeba marka adduunyadana waa laga wada qaatay asagana sida waxa looga cabsanaa Soomaalida waxay sheegay waxa meel ay ka keeneen lama garanayo. marka waxaa fiican oo hadalkan anagu ku soo gabagabeynaa in caruurta cudurkan polioga la keena tallaalkan coronagana la qaato. ana hadda waa qaatay islaantana marka dib u yeelan marka cabsidaas ha la iska dhaafo oo tallaalka ha la qaata oo isbitaalada ha la imaado oo daawada ha la raadiyo. wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga oo iskaashanaya ayaa dhaqaalaha ugu badan ee ku baxaya cudurkaasi tallaalkaasi cudurka dabeesha bixinaya. shacabkuna waxay noqonayaan oo keliya laga doonaya in caruurtoodu ay noqdaan kuwa ka qayb qaato tallaalka cudurka dabeesha. deegaano kala duwan oo cudurkani dabeesha gobolada waqooyiga uu ka soo gala waxaa lagu sheegay dalka Soomaaliya waana halista ugu faraha badan ee shacabka gayigani ay cabsida ka qabaan iyadoo dhacdooyinkii ugu dambeeyeen ay ahaayeen caruur xaniyaha qaxootiga dhadhaab ka tagtay ay ahaayeen kuwa dalka Soomaaliya kala yimid saameynna ku yeelatay guud ahaan dalkani Kenya. Maxamed Farax Shire, VOA, Garissa.
qaxootiga soomaalida ee ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya gaar ahaana xaafadda islii ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta adeegyada bulshada iyo sidoo kale ganacsiga kala duwan ee halkaasi ka jira. waxaana magaalada nairobi ay qaxootiga soomaalida ay kusoo kordhiyeen xarumo ganacsi oo bulshada u qabta adeegyada ay u baahan yihiin. warbixinta nairobi waxaa nooga soo diray waryaheena qadar maxamuud xareed. cabdirasaaq maxamed dhagacade waxa uu ka mid yahay qaxootiga soomaaliya ka soo jeeda ee ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi. cabdirasaaq iyo qaxooti badan oo soomaaliyeed oo halkan ku nool waxa ay door muhiim ah ay ku leeyihiin adeegyada horumarinta bulshada, iyagoo bulshada xaafadda islii ee magaalada nairobina u qabta adeegyo muhiim ah oo ay u baahan yihiin. cabdirasaaq oo ah farsamayaqaan farsameeya moobeelada gacanta iyo qalabka kale ee elektroniga ayaa xaafadda soomaalida islii ee magaalada nairobi kusoo kordhiyey farsamada moobeelada gacanta iyo qalabka kale ee teknolojiyadda oo ay markii hore ay cariiri ku ahayd amaba aysan ka jirin suuqa xaafadda islii. waxaa ka mid ahay dhalinyarta farsamada taleefanada ku shaqaysta ee qaxootiga ku ah magaaladan. waxaan u shaqaynaa cid walba oo muxuu ahaa kenyaan iyo qaxootigaba iskugu jira. sida hadda arkaysidba meeshaan waxaan ku qabanaa cilad bixinta taleefanada noocyadooda kala duwan, taas oo markii hore ku yareed xaafadda islii ama loo aadi jiray townka. dadku waa ay ka maarmeen maalmahan damba. qalab waxaan u haynaa meeshaan iyo farsamadiiba waxaan ugu keennay xaafadda islii. marka sidaa arkaysaba waxaan kusoo kordhiyay aniga doorkeygana uu yahay sanadkan maadaama aan furay ganacsigan sanadkii hore dhammaadkiisii aan furay, waana runtii ganacsi aad u wanaagsan oo dhalinyarta soomaaliyeed waagii hore aysan ku baraarugsanayn. marka laga hadlaayo qaxootiga soomaalida ee ku nool islii, kaalin intee la eg ayay ku leeyihiin ganacsiga xaafadda? ganacsi aad u weyn ayay ku leeyihiin. waxaa moodaa in badankood ay ganacsiyada ay haystaan ay kala duwan yihiin, laakiin haddana waxaa arkaysaa bulshada qaxootiga ku ah magaaladan in ganacsi kasta oo nooc kasta ah ay ka wada muuqdaan dhammaantood. mid aysan maanta ka muuqanin ma jirto. dhan walbaba ha ahaato, qaybihii elektroniga ha ahaato iyo qaybihii dharkaba, nooc walba oo ganacsi jira ayay leeyihiin. marka waxay ka qayb qaateen dib u dhiska iyo dhaqaalaha waddankan qayb ka mid ah ayay yihiin. sidaa hadda arkeennana waxaa waaye in xaafadda xitaa ay isbedeshay, dhaqaalihii soo geli jiray iyo qaabkii ay u dhisneed xitaa dhan kasta ay horumar badan ay ka samaysay. dadka saa yeelayana waa qaxootiga ku nool. marka ganacsiga noocyadiisoo kala duwan oo idil waa ay ka muuqdaan. marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha, qaxootiga soomaalida ayaa ka mid ah dadka xarumaha ganacsi ku haysta suuqa xaafadda islii ee magaalada nairobi, islamarkaana bixiya canshuurta dowladda. cumar axmed, iskuduwaha guddiga ganacsatada suuqa islii, ayaa sheegaya in qaxootiga soomaalida ee xaafadda islii ay lafdhabar u yihiin ganacsiga magaalada nairobi, gaar ahaana suuqa xaafadda islii. dadka waxaa la dhahaa afqalaad oo fikris waxaa la dhahaa urban refugee, waa dadka loogu talagalay oo qaxootiga loogu talagalay inay ka ganacsadaan magaalooyinka sida Mombasa, Nairobi, Nakuru, magaalooyinka waaweyn oo dhan waa loo ogol yahay. dadka ajnabiga ah oo ama Soomaalida oo qaxootiga inay ka ganacsadaan waa loo ogol yahay oo dowladda Kenya u ogolatay. ayagoo mandate-ka haysta ayay ganacsi sameeyaan oo shuruudaha kale ee waddankan ay saa u ilaaliyaan. marka aad buu u baaxad weyn yahay, bulshada kale la mid yihiin. haysta mandate-ka oo qaxootiga oo ganacsada aad buu u badan yahay suuqa, especially waa dukaanleyda. haddii la fiiriyo dukaanley badan waa dadka haysta sharciga ama la dhaho alien card, dadka ku ganacsada weeye. ma jiraan adeegyo gaara ama ganacsiyo gaara oo ay soo kordhiyaan qaxootiga soomaalida? hadda waddanka dhan dhaqaalihiisa ay soo kordhiyeen oo waddanka dhan bay isbedel ka sameeyeen oo saameyn bay ku leedahay oo meesha degan yihiin. hadda layka qaxootiga oo kale meelahay degan yihiin waa magaalooyin soo kordhay waaye oo cadad ku soo kordhay waddanka weye. marka laga soo tago in qaxootiga soomaalida ee ku nool xaafadda islii ay door muhiim ah ay ka qaadanayaan dhaqaalaha iyo horumarinta adeegyada bulshada, haddana waxaa jira caqabado kala duwan oo qaxootiga ka haysta dhanka sharciga, isu socodka iyo sidoo kale canshuurta dowladda oo ay sheegayaan inay ku badan tahay, sida uu mar kale sharaxayo cabdirasaaq maxamed. caqabadaha waa ay iska cad yihiin. sida hadda og tahayba waddankan xagga soo socodka ayaa dhib aad u weyn ku haystaa dhalinyarta qaxootiga ah ama guud ahaan qaxootigaba. isu socodka ayaa ugu daran markii aad fiiriso. mararka qaarkoodna waa ay jiraan muxuu ahaa culisyo xagga dowladda ka yimaada oo ah in canshuur aad u badan nala saaro kaleeta. marka qofka qaxootiga ah uu rabo inuu dukaan furto ama xarun ganacsi, tillaabooyinka uu marayo ee dowladda ay uga baahan tahay maxaa ka mid ah?
waxaa ugu horeeya qofka in uu meel ku habboon marka hore ganacsigiisa uu soo daydaydo marka uu helo meel ganacsigiisa ku habboonna waxaa looga baahan yahay in uu soo goosto laanta cashuurta ama dowladda hoose uu u tago halkaas oo laga siinayo leysinka qaybihiisa kala duwan waxaa waaye muxuu ahaa waa kala lacag duwan yahay. khadar maxamuud xareed, v o a, nairobi. halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington. martin bashiir oo ahaa suxufi ka tirsan hay-adda b b c da oo hadda howlgab noqday ayaa qiyaameeyey amiiradii gobolka wales prince diana si ay u bixiso waraysi culus, waxaana uu axadii shalay raaligelin siiyey labada wiil ay dhashay prince diana, amiir william iyo amiir harry. laakiin waxa uu sheegay in sheegashooyinka la xiriira in ficilkiisaasi uu sabab u ahaa dhimashadeeda ay tahay mid aan macquul ahayn. warbixin ay ka qorto wakaalada wararka ee a f b waxaa noo soo koobaysa sahre cabdi axmed. martin bashiir oo ah wariye ka tirsanaa b b c da oo ku qayaamay boqoradii ingiriiska diana in uu ka qaaday waraysi ama kaag lahaa ayaa axadda maanta ta raaligelin waxa uu siiyey wiilasheeda william iyo harry, laakiinse wuxuu iska fogeeyey wararka lala xiriirinayo dhimashadeeda oo uu ku sheegay inay ahaayeen kuwo aanan macquul ahayn. warbixin uu bixiyey qareen howlgab ah oo la yiraahdo john dyson ayaa la daabacay khamiistii, taasi oo ogaatay in bashiir uu faafiyey macluumaad dhaqaalo bangi oo aan sal iyo raad lahayn, kuwaasi oo si been abuur ah u sheegay in dadka sida dhow ula shaqaynayay princess diana lagu siiyey mashruuc iyo dhaqaalo ilaalinta dhaqaalaha bangiyada ee diana. bashiir oo ah 58 sano jir ayaa tusiyey charles spencer oo la dhashay princess diana waraaqadahaasi, isagoo isku dayay markaasi inuu la kulmo diana si uu kalsoonidii luntay u soo celiyo. bashiir waxa uu sheegay isagoo la hadlayay jariirada Sunday Times inuu si qoto dheer uga xumaaday wiilasha diana ee william iyo harry kale ah. waxa uuna yiri, weligay ma rabin in aan waxyeeleeyo diana, si kastoy ahaatase ma rumaysni inaan saas sameynayo. laakiinse william ayaa waxa uu sheegay in ficilada iyo waraysiga uu sameeyey bashiir ay qayb weyn ku lahayd in uu dhinto xiriirka waalidkiis, wuxuuna sidoo kale sheegay inuu qayb weyn ku lahaa cabsida hooyadiis iyo argagaxa ku dhacay oo go'doomiyey nolosheeda waayadii ugu dambeysay. si gaar ahna waxaa princess harry asna uu yiri dhaqamadii khiyaanada lahaa ayaa qayb ka qaatay door weyn dhimashadii hooyaday. wuxuu kaloo intaasi ku daray in mawjadihii dhaqanka waxyeelada lahaa ee anshaxumada lahaa ee dhiigmiirashada ahaa uu ugu dambeyntii galaaftay nolosheedii. boqoradii ingiriiska diana ayaa waxay ku dhimatay shil gaari sanadku markuu ahaa 1997 markaasi oo ay ahayd 36 sano jir. bashiir ayaa ka falceliyey eedahaasi isaga oo yiri, ma dareensanay in lay qabsan karo inaan mas-uul ka ahaa waxyaabo badan oo kale oo nolosheeda dhex socday iyo sidoo kaleeto go'aamo badan oo isku dhafan oo arrimahaasi ku heernaa. wuxuu sidoo kaleeto wariyaasha u sheegay wargeyska in aragtida ah in uu isagu shaqsiyan mas-uul ka ahaa wixii dhacay aysan ahayn wax xaq ah oo suuragal ah. waxa uu yiri, waan jeclaa. waxaa sidoo kaleeto bashiir uu ku dooday in waraysigii uu qaaday 1995 lagu qaaday ogolaanshiyaha diana, waxaanu sidoo kaleeto uu sheegay in ay saaxiibo dhow oo adag ay ahaayeen, islamarkaasina markii la sii daayay waraysigaasi ay dhegaysteen 22.8 milyan oo dad ah waraysigaasi. qoyskayga iyo aniguba waan jecleen. waxaa kaloo sidoo kaleeto uu sheegay in diana ay kusoo booqatay isbitaalka mar naagtiisa bashiir ay cunug ugu umushay halkaasi. xaflad dhalashana ay u qabatay cunugiisa curad oo markaasi qasriga boqortooyada ay ugu dhigtay. bashiir waxaa kaleeto oo uu sheegay inuu ka qoomameynayo qoraalada been abuurka ah ee diana walaalkeed, laakiinse waxa uu sheegay inaysan sal iyo raad ku lahayn qaybihii waraysigii la sii daayey. waxaa sidoo kaleeto diana ay si baxsan u sheegtay ayuu yiri inay jireen 3 qof oo guurkeeda ku lug lahaa oo ahaa ayada, charles oo ahaa ninkeeda, iyo sidoo kaleeto saaxiibtiisii jaceylka ee muddada dheer haatanna ah xaaskiisa camilla parker Paulis. bashiir ayaa si yar loo yaqaanay waagaasi, laakiinse waxa uu heer sare ka gaaray warbaahinta tviyada maraykanka oo caan uu ka noqday. waxa uuna wareystay dad xul ah sida heesaagii caanka ahaa Michael Jackson, markaasi oo sidoo kaleeto heesaagaasi qoyskiisa markii uu dhintay ee bashiir ku eedeeyeen dhimashadiisa. waxa ayna sheegeen in wixii ka dhashay waraysigii uu ka qaaday Michael Jackson
ay keentay inuu ku tiirsanaado had iyo goor daroogo. Bashiir waxa uu la shaqeeyey BBC-da oo uu ka noqday tafaftiraha xagga diimaha ka hor inta uuna shaqada ka fariisan usbuucii hore, iyadoo lasoo sheegay xanuun ku dhacay saacado ka hor inta aysan soo bixin warbixinta lala xiriirinaya Dazan ee loo gudbiyey madaxda BBC-da. madaxii hore ee BBC-da Tony Hall oo ah ninka Dazan uu ku cambaareeyey waxyeeladii musiibada laheed ee lala xiriirinayay baaritaanadii inuu khiyaano galay Bashiir ayaa iska casilay xilka madxafka qaran ee Britain. dib u eegista dowladda ay ku sameynaysa dhaqaalaha iyo maamulka BBC-da ayaa la filayaa inay soo baxdo sanadka dambe, kaasi oo wasiirka arrimaha gudaha ee dalkaasi ay axadda maanteeta sheegtay inay aad iyo aad muhiim ugu tahay dalkeeda. su-aal kama taagna ayay tiri in kalsoonidii iyo is-aaminaadii ay luntay, waxaana sidoo kale la jooga ayay tiri xilligii BBC-da ay soo saari lahayd macluumaadka ay hayso si dib loogu abuuro kalsoonidii iyo is-aaminaadii lagu qabay BBC-da. mahadsanid sare cabdi axmed oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. haatanna dhankii heesaha haddii aan aadno waxaan idiin soo qabanay heesta xamdi iyo fanaanada allah u naxariistee saade cali warsan. guud ahaana idaacaddeenni aroornimo dhegaystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo. Labadena
This is VOA News via remote. I'm Tommy. As the United States scales back its military presence across the Middle East to focus on great power competition with China and Russia, it risks giving those two countries a chance to fill a gap and expand their influence around the Gulf. That's according to the top U.S. commander for the region on Sunday. While traveling through the Middle East over the past week, Marine General Frank McKenzie, who heads U.S. Central Command, fielded a persistent question from the military and political leaders he met. Is the U.S. still committed to their country and the region? And what more support can they get? Israeli police escorted more than 250 Jewish visitors to a flashpoint holy site in Jerusalem, where police actions in recent weeks had ignited protests and violence that helped trigger war in Gaza. Those overseeing the Al-Aqsa Mosque compound says police cleared young Palestinians out of the site and barred entry to Muslims under the age of 45. It says 6 Palestinians were arrested, with 4 later released. Israeli police denied there was any age restriction and said they arrested 5 people who violated the public order. They said the site was open for regular visits. A ceasefire halted the 11-day Gaza war early Friday. India's COVID-19 tally rose to more than 26,530,000, with more than 240,000 new cases registered within a 24-hour period. That's according to the Federal Ministry of Health and Family Welfare on Sunday. And a bid to curb the COVID-19 cases, most of the states in the country have imposed night curfews and partial or complete lockdowns. This is VOA News. Torrents of lava poured into villages after dark in eastern Congo with little warning, leaving at least 15 people dead amid the chaos and destroying more than 500 homes, according to officials and survivors. The eruption of on Saturday sent about 5,000 people leaving from the city of Goma across their nearby border into Rwanda, while another 25,000 others sought refuge to the northwest. More than 170 children were still feared missing Sunday. UNICEF officials said that they were organizing transit centers to help unaccompanied children in the wake of the disaster. Protesters, including local Belarusians, took to the streets of Ukraine's capital Sunday after a Belarusian opposition figure was detained in Minsk when his plane was grounded over a bomb threat. The opposition and Western officials denounced the incident on Sunday as a hijacking operation by the Belarus government. Raman was facing charges that could bring 15 years in prison. The flight from Athens, Greece, to the Lithuanian capital changed course to head for Minsk. The plane was allowed to continue after several hours there. The Lithuanian president, Gitanas Nausėda, called the incident a state-sponsored terror act. A cable car taking visitors to a mountaintop view of some of northern Italy's most picturesque lakes was plummeted to the ground, killing at least 14 people. The young child was also hospitalized in serious condition with broken bones. 6 of the dead were Israeli citizens, including a family of 4 who lived in Italy. It wasn't clear if the other couple was related. The Stresa mayor said that it appeared that a cable broke, sending the car careening until it hit a pylon, then fell to the ground. Images from the site showed the crumpled car in a clearing of thick patch of pine trees near the summit overlooking the lake. The Italian government announced a commission to investigate the disaster. The United States on Sunday announced visa restrictions on Ethiopian and Eritrean officials accused of fueling the 6-month-old war in Ethiopia's Tigray region, saying those involved had taken no meaningful steps to end the hostilities. U.S. Secretary of State Antony Blinken said in a statement that people in Tigray continue to suffer human rights violations, abuses, and atrocities. Via remote, I'm Tommy McNeil, VOA News.
Africa. Welcome to Daybreak Africa from the Voice of America. I'm James Butte in Washington. Today is Monday, May 24. And here are some of the stories we are covering. Residents of DRC's Goma were returning home on Sunday following a volcanic eruption. Men, women and children among thousands of Congolese who are crossing the border going back to their villages. They're carrying mattresses, bags containing their belongings. Some also have livestock like goats. They are determined to just live in their land. A Nigerian army spokesperson describes as a sad day for Nigeria the crash that killed the army chief of staff. Liberia Senate addresses U.S. Embassy concerns about Prince Johnson. A hearing today at the ICC concerning an alleged Sudanese war crimes perpetrated, and a petition to block the candidacy of Zambian President Edgar Lungu. They want to raise emotions in the Zambian people to make the Zambian people believe that the president is running for an illegal third term when they know that that is not the truth. And Kenya and the international campaign to end fistula. Those stories plus Samson Omale Sports are coming up on Daybreak Africa. About 7,000 residents of the Democratic Republic of Congo who fled their country to neighboring Rwanda were returning home on Sunday. They fled as lava from the volcanic eruption of Mount Nyiragongo reached their homes. Yuji Uwimana filed this report from the Rwanda-DRC border in Rubavu district. Men, women and children among thousands of Congolese who are crossing the border going back to their villages. They're carrying mattresses, bags containing their belongings. Some also have livestock like goats. They are determined to just live in their land. There's nothing you can do. You have to go back home. The situation is that mysteriously, our volcano Nyiragongo caught fire around 7 p.m. After seeing that fire, we were all scared. We tried to take what we could and fled to Rwanda. Our neighbors here opened the border and received us well. But what happened is very catastrophic. Here on the Rwandan side, at 7 p.m., everyone was up, fearing that the fire was coming to Rwanda. In the beginning, the fire sounded like bullets. It was really scary. After receiving thousands of displaced Congolese, the Rwandan government accommodated some of them in Rubavu Stadium. Some of the wealthier displaced members took up accommodation at local hotels. Rwanda's Minister of Local Government, Jean-Marie Vianney Gatabazi, says the government remains ready to host Congolese in case the volcano erupts again. As of now, only scientists can know whether the volcano had permanently stopped erupting or if there are still other consequences for Goma residents. As far as the Rwandan government is concerned, we are on standby to receive them if they need refuge again. The region of Goma in DRC is home to two active volcanoes, Nyamulagira and Nyiragongo. The last time a major Nyiragongo eruption occurred was in 2002, when about 250 people were killed and 120,000 others were left homeless. The eruption of Nyiragongo is like its previous one. Authorities in the Democratic Republic of Congo said other districts of the Goma city were not in danger as the lava was unlikely to reach those areas. Eugene Uwimana for VOA News, Rubavu, Western Rwanda. A spokesperson for the Nigerian Air Force says the crash of a military aircraft last Friday evening that killed Chief of Army Staff Lieutenant General Ibrahim Atahiru and other senior army officers marked a sad day for the Nigerian armed forces and the country as a whole. There have been calls for a thorough investigation into what caused the crash, but Air Commodore Edward Gapquet, Director of Public Relations and Information of the Nigerian Air Force, said the crash will have no impact on the Army's determination to defeat the terrorist group Boko Haram. It's sad day for our country, it's sad day for the Nigerian forces. There have been too many military air crashes, and I'm wondering what does this mean for the fight against Boko Haram? I disagree with you when you say there have been too many military crashes. I disagree in its entirety. Because what is too many to you?
In the United States of America, for instance, I can give you statistics. In the last 7 years, we have had over 200 military plane crashes. Can you compare that to what is happening here? Averagely, in the last 5 years, we have had an average of about 35 military plane crashes yearly, averagely a year. So what is this? This is nothing as far as we're concerned. In any case, it is only an active air force that experiences plane crashes. We don't expect to hear military plane crashes in African countries, for instance, that don't even have an air force or don't have an active air force. So I don't think it's too much. It's just an unfortunate situation that we've had this insights of late, and that's just it. There's nothing too much about it. So, as I was saying, what does this mean in terms of the fight against Boko Haram? We have lost the chief of the army staff, but the Nigerian army continues. Nigerian armed forces continue to forge ahead. That will not deter any member of the armed forces in fulfilling our constitutional mandate. So it's a sad situation, but why not? We will continue to do and put our best in defense of our country and securing our people so they can go about living their lives and going about their normal activities. Nothing has changed. Air Commodore Edward Gapquet is the Director of Public Relations and Information of the Nigerian Air Force. The Liberian Senate has responded to the U.S. Embassy in Monrovia concerning the election of Senator Prince Johnson as chair of the Senate Committee on Defense, Intelligence, and National Security. In a statement last week, the embassy expressed disappointment in Johnson's election because of the role he allegedly played in the Liberian Civil War. Moses Gazier reports from Monrovia. In a statement issued late Friday, the Senate assured what it called Liberia's partners and friendly nations that it does not support the commission of war crimes and violation of human rights. The Senate further said it was seeking the best diplomatic means to meet with the U.S. Embassy to better understand the embassy's concerns relating to Senator Prince Johnson. The former leader of the Independent Patriotic Front of Liberia rebel group was elected unopposed to head the committee with oversight on national security. Lofa County Senator Steve Zago withdrew his name from the race last minute to hand Prince Johnson the slot. Stephen Zago said Prince Johnson is an influential figure in the Liberian Senate and did not want to stall his victory. And I knew that if I had inside contested, I would not have beaten Prince Johnson because the stage had already been set. You know those who play the game to ensure that he wins. Since that committee is a very big committee, the vice chair is as powerful as the chair. Henceforth, I chose to go for that because I'm a CPP candidate. I would not have gotten 19 votes. Senator Zago's party accused him of accepting a bribe, but the Lofa County lawmaker has dismissed the claim. It is unfortunate, it's unfounded. I was contested to be pro-temporary. My own political leader campaigned against me. She campaigned for Senator Abachi. So then, how can you now come and want to accuse me? The U.S. Embassy statement labeled Senator Johnson as a notorious warlord who has resisted the establishment of a war crimes court for Liberia. But Senator Jonathan Kape of Grand Bassa says he has a question about the U.S. Embassy statement. History has recorded in Liberia that it was the same Senator Prince Johnson, 2006, after his election, chaired the same committee. History also records that it was Senator Prince Johnson who was elected among his colleagues that went to ECOWAS and later on became the vice chair. And then so by coincidence, I'm wondering, as somebody who came in the middle of 2015, then working with him, I think this is the strongest statement thus far that been made about his leadership role in the Senate. So it's something we need to look at. Senator Kapi said it would be prudent that Senator Johnson gave up the position. The best evidence in the matter is Senator Johnson himself. If I were in our shoe, considering the image of the Senate, Liberia, and considering the strategic nature of statement from the U.S. Embassy, if I were in our shoe, my first thought would be to resign that position and continue my service to the Liberian people. Over 50 members of the House of Representatives are believed to have signed a resolution for a bill to establish a war crimes code for Liberia to establish accountability for crimes committed during the Liberian Civil War. Moses Gazel, VOA News, Monrovia. You're listening to Daybreak Africa on the Voice of America. I'm James Butt in Washington. Today is Monday, May 24. The International Criminal Court, the ICC, will hold the first of major hearings in the case of Ali Kouché today, Monday, in The Hague.
Kushe, a leader of the Janjaweed militia in Darfur, is charged with 50 counts of crimes against humanity and war crimes for his alleged responsibility for rapes, destruction of property, and killing of civilians in 4 villages in West Darfur in 2003 and 2004. Elise Kepler is the Associate Director of the International Justice Program at the U.S.-based Human Rights Watch. She says the purpose of Monday's hearings is for the ICC judges to assess if there's enough evidence for the case to go to trial. Ali Khoshaib is a Janjaweed leader, and he's the first suspect to come into the custody of the International Criminal Court who faces charges for crimes in Darfur, crimes against humanity, and war crimes charges for atrocities committed in West Darfur in 2003 and 2004. So it's a big development in advancing justice that at long last there's progress in any of the Darfur cases, which have been outstanding for so long. And what the hearings themselves are, it's called the confirmation of charges hearings. And the hearings are the moment for the judges to assess if the prosecutor has adequate evidence for the case to go to trial. These are the same charges involving the former president Omar al-Bashir. Is that correct? That's correct. Very similar, although Bashir is also subject to charges of genocide in addition to war crimes and crimes against humanity. As you know, Elise, these days there is an argument that African courts can and should be able to handle their own legal issues, as we saw in the case of former Chadian President Issa Habre. Absolutely, where national courts can and are willing to prosecute, they should. National courts are the first line of defense in trying serious crimes. But we have a situation here in which, though the Sudanese authorities have said they're committed to accountability, it's been 18 months, and these individuals are in custody, and there are no charges against them relating to Darfur crime. So they are also under an express legal obligation imposed by the UN Security Council when the Council, back in 2005, asked the ICC to take up this investigation. There's talk in Liberia now about the establishment of a war crimes court. Looking at Sudan, these alleged crimes were committed 2003, 2004. The argument being made in Liberia by some people is that why not let bygones be bygones for the sake of peace? Do you think the victim has forgotten what's happened? In fact, I was in Liberia in 2018 as momentum clamoring for a war crimes court has come up, and people are clear that they feel the country needs justice to move forward. And we've seen again and again that there are always these claims like, oh, trials will destabilize the country, that's like precious stability. But in fact, what we see is that lack of accountability, lack of trials tends to fuel further conflict and violence. And in fact, we're seeing that in Sudan right now, whereas justice really reinforces respect for rule of law and rights. Elise, thank you very much. Always nice to talk with you. Thank you so much. Take good care. Elise Kepler is Associate Director of the International Justice Program at the U.S.-based Human Rights Watch. She was speaking with us from New York. A spokesperson for Zambia's ruling Patriotic Front Party, the PF, says those challenging the legality of President Edgar Lungu's candidacy for the August 12th presidential election are doing so because they know they cannot defeat him at the ballot. Linda Kasonde, former president of the Law Association of Zambia, and Lusaka lawyer John Sangwa have petitioned the Constitutional Court to disqualify President Lungu because they said his candidacy is a third term. Patriotic Front Party Media Director Antonio Mwanza says the courts have already settled the issue of the legality of President Lungu's candidacy. He said those seeking another court intervention are doing so on behalf of main opposition candidate Hakainde Hichilema. The issue of the eligibility of President Edgar Lungu has been dealt with conclusively by the Constitutional Court, which has got the authority to interpret the Constitution of the Republic of Zambia. In 2016, a case was brought before the Constitutional Court in what is called the Dani Pule case,
because Mr. Danny Pune was the major person who raised the issues before the court, and the court ruled that His Excellency the President is eligible to run for the 2021 general election. On Friday, the 17th of May, 2021, the Constitutional Court again pronounced itself that His Excellency President Edgar Chabalungu is eligible to contest the 2021 elections. So, Antonio, the petitioners, Mr. Sunday and Mr. Sangwa, their argument is that President Lungu has already served 2 terms and that running in the August election is a 3rd term for him. Your comment? The Constitutional Court ruled in its judgment of 2016, in the case that was brought in 2016, that holding office is tied to a term of office. That if a person has not served a term of office, then he has not held office. And President Lungu, when he became president in 2015, January 25 to 13th of September in 2016, he only served for 1 year, 6 months. And according to the ruling of the Constitutional Court, a term of office is a period running for 3 years to 5 years. Anything less than 3 years is not considered as a term of office. And if it is not considered as a term of office, then you have not held office. And they ruled, therefore, that the president has not held office and has not served the term of office, and therefore is eligible. So, Antonio, if, as you said, this has been handled by the court, why do you think it is coming up now? It's coming up for 2 specific reasons. Number 1 is for political reasons, because Mr. John Sangwa and his team and all the surrogates are working as surrogates for the UPND, the United Party for National Development, our major opponent in this election. And they want to raise emotions in the Zambian people to make the Zambian people believe that the president is running for an illegal 3rd term when they know that that is not the truth. The whole idea is that they are afraid to face His Excellency President Edgar Chabalungu on the ballot because they know that they cannot beat him on the ballot. Antonio, thank you so much. Thank you so much. Antonio Mwansa is the media director for the ruling Patriotic Front Party of Zambia. He was speaking with us from the capital, Lusaka. More than 3 million women suffer from obstetric fistula in sub-Saharan Africa due to poorly resourced healthcare systems. According to the World Health Organization, at least 500,000 women and girls live with the condition in poor countries. As Maureen Ojiambo reports from Milwaukee, USA, at least 3,000 Kenyan women are affected by obstetric fistula yearly. May 23rd is the United Nations International Day to End Obstetric Fistula, a hole in the birth canal caused by protracted and obstructed labor. In Kenya, women and girls do not report to the facilities on time for the fear of discrimination. Sharon Korir is an advocate of the High Court of Kenya. She suffered obstetric fistula after delivering her second-born son. Labored for too long, so I got tired, my muscles got tired, baby came out forcefully, completely tore my vaginal lining to the rectum, and there was a hole. So I realized that my muscles weren't going well since I couldn't hold urine and I couldn't hold fecal matter. And at the same time, there was a smell. At that time, I didn't know who I could reach out to say that, you know what, I'm smelling. In Africa, we live in a cultural society where matters, sexuality is not talked about. It's a taboo. Sharon says obstetric fistula is so traumatic and the healing process was not easy for her. The challenges are intense because there's discrimination. There's the stigma that comes along. You know, they think that you're smelling urine because you're dirty. They think that you're smelling urine and feces because you're unkempt and clumsy after delivery. I isolated myself totally. I didn't want anybody in my space. I didn't want anybody to come close to me because I was smelling and I was smelling really badly. Medical specialists say young bodies not ready for pregnancy and childbirth in the case of child marriage, unintended pregnancy, are vulnerable to the condition. Victoria Wanjiru gave birth at the age of 19. The doctor who attended to her during delivery refused to attend to her when internal organs popped out few days after giving birth, leading to serious fistula formation. I basically had to push the organs back in with my hands, then went back to the hospital that I delivered in, and apparently the doctor said that he cannot examine me. He referred me to a different hospital by word of mouth. So I requested the nurse to
talk to the doctor if he could at least write me a referral letter to that hospital so that when I get there, I don't have to queue. Dr. Charlotte Pole, a urogynecology and pelvis floor surgeon at Kenyatta University Hospital, Kenya, says women who suffer from obstetric fistula face a lot of stigma in the society. Women who sustain fistula usually become ostracized. There's so much stigma. In many communities, it is believed that these women were promiscuous or that they have done something wrong to even end up with a fistula, and they're kicked out of their homesteads. Some communities, they have to live on their own because they are cursed. Dr. Pole says women who have babies before their pelvis mature are highly affected with the condition. Other women who would be likely to be affected by fistula are, say, those young girls who have babies before their pelvis are mature. So the pelvis usually matures at around the age of 18. With this year's theme being Women's Rights are Human Rights and Fistula Now, the United Nations Population Fund says the injury can be prevented by reproductive health care, family planning, skilled birth attendants, and emergency obstetric care. Reporting for VOA's Daybreak Africa, I am Maureen Ojiambo in Milwaukee, USA. It's time now for Daybreak Africa Sports, and here is Samson Omale in Abuja, Nigeria. A very good Monday morning to you, Samson. Good Monday morning to you too, James. We begin the sports with a look at the semi-final qualifiers for the 2020-2021 CAF Champions League. Defending champions Al Ahly qualified for the semi-finals of the Total CAF Champions League for the fourth time in 5 years with a 3-1 aggregate win over Mamelodi Sundowns of South Africa. Al Ahly played a 1-1 draw with the South Africans in the second leg in Pretoria on Saturday to continue their journey of defending their precious title. Mamelodi Sundowns head coach Mankoba Mnithi said they knew it was going to be a tough match. We knew it was not going to be easy, but I think we also made it a little bit more difficult by conceding from that set piece. We tried very hard to push them. They were sitting with a very low block, which we tried to break down. Unfortunately, when we conceded from that corner kick, which I think we did not do very well in our zones, El Sulaya came and flicked it behind and created problems for us. Al Ahly coach Pitso Musamane, who eliminated his former employers in his first competitive return to South Africa, was reduced to tears at the post-match conference as he revealed how he was on the receiving end of insults hurled at him from South African supporters just before the match. I was a little bit emotional only when I saw the placards outside. Then they stopped the bus and all these people swearing at me, swearing at my mother. I said to myself, what else should I have done for this team to get the respect? But it's football, I understand. And I know the person who did that. I know the person who's behind it. Just bitter because I left. The things I've received before my match from South Africa, if I show you my phone and I show you my things, correspondences I've received, emails I've received, they just don't let me go. In a dramatic qualification scenario, Osporans Sportif de Tunis turned a first-leg defeat into a penalty shootout win to secure their berth in the semi-finals and set up a mouth-watering clash with Egyptian giant Al Ahly. Meanwhile, Simba of Tanzania claimed a huge 3-0 victory over Kaizer Chiefs of South Africa, but it wasn't enough for qualification since they had endured a thumping 4-0 defeat in the first leg. Simba SC Tanzania's coach Didier Gomez da Rosa says his men gave their very best. I'm very, very proud of my player because they fight, they didn't give up, they try until the end, but they are show a very, very good spirit, very good fighting spirit. They were very committed, and really, I'm very, very proud to be the coach of this kind of player. Despite the loss, Kaizer Chiefs of South Africa have found their way into the competition semi-final for the first time in the club's history. And that's it for Daybreak Africa Sports. I am Samson Omale in Abuja, Nigeria. It's back to you, James, in Washington. Thank you, Samson. Have a good day.
And that's it for this Monday, May 24th edition of Daybreak Africa. We thank you for starting your week with us. On behalf of the Daybreak Africa crew, producer Nicole Beckford, reporters Peter Clotty and Reiki Strayak, as well as sports editor Samson O'Malley, along with all our engineers, I'm James Butt in Washington, wishing that you will have a great week.